Welcome back to Matchweek preview yenye ni Matchweek 16 yenye ni upcoming. A lot of exciting games this week, including a Manchester Derby between Man City versus Manchester United. Sijui mbona nimeload hapo, but hopefully you guys are doing well. Nimekuwa nikiplan kufanya hizi previews for a minute. Although Friday ni kama ndio inakuwa resting day yangu in terms of stuff za streaming, ndio weekend sasa nikuwe on maximum energy, but leo I've chosen to do this considering the event yenye it's upcoming this weekend between Man City and Man U. I think it's high time I do that, so make sure you hit the like, sub, share, everything. But leo we also having a open section on the comments. Okay, zote zinakuanga open, sijui mbona nimesema open, but considering that it's a review ama ni review ama preview, we might share a couple of ideas between me and you za timu yangu, za timu yako. So whatever you want to comment, unaweza comment as we take a look at these teams zenye zinacheza this week. Mambo ni mingi ya kuongelelea, but I don't want to make it a long preview. Kama kitu kama 20 minutes ama 30 minutes, I think itakuwa enough to go through the different fixtures, especially the top 6. That I think I'll only go through the top 6. And one of the thing yenye nataka tuanze nayo ni mambo, should we start with Chelsea kama wako kwa title race, ama tuanze na Man City, ama tuanze na Arsenal, ama tuanze na Man U, ama tuanze na Liverpool wenye wana cruise? Tufanye aje? Wacha tuanze na the league leaders Liverpool, kwa sababu I think hao ndio the preview ama the news to talk about yao ndio the list, ama hakuna story mingi sana concerning Liverpool. So watacheza against Fulham wakiwa home. Obviously last week Liverpool hawakucheza kwa sababu the game yenye walikuwa wacheze last week between Liverpool and Everton ilikuwa postponed because of sijui kama ni windy conditions ama ni rain, wacha tuseme bad weather. So last week Liverpool players hawakucheza any EPL game, meaning that watakuwa one match behind everyone else. Okay, see everyone else, them and Everton watakuwa one game behind everyone, but hiyo game yao itakuwa fixed huko maybe next year, maybe January hapo ama Feb, sijui hawaja confirm vizuri. But yeah, Liverpool as much as hawakucheza last week, I still think that out of everyone mwenye alicheza, okay, nikisema everyone namaanisha top 6, au ndio waligain the most ground, na waligain bila kucheza, in such that the opponents wenye wana compete against akina Man City na akina Arsenal wali drop points. I think hao ndio their main competitors. Alafu unaongeza pia Chelsea to the side, bado tutakuja kwa conversation ya Chelsea, mambo yao kama wako kwa title race. But story ya Liverpool, I think it's very simple. Wanacheza against Fulham. Tunaona Fulham walidraw against nani? Against Arsenal. Hizi vitu na come up nazo on top of my mind. Si ati nime prepare notes, maybe I should, but nikifanya hivi ina feeling ni kama iko fixed. Na feel ni kama situation iko fixed. Nataka ikuwe ni yenye ni free flow. Na ndio maana nikisema kitu yenye siko sure huwa na caution. But Liverpool Fulham walidraw against Arsenal last week 1-1. Tuliona Arsenal wali equalize through their evil corners. And Fulham, I think that was a good game for them, as much as in the next game wanacheza against Liverpool at Anfield, which is a very, very difficult fixture. I still think that considering how Liverpool walicheza midweek, niliwatch hiyo game yao against Girona, I think they found it a bit hard. Walikuwa wanakaa ni kama bado niseme wako disjointed, ama wako wanakaa sharp venye tulikuwa tuna expect. But obviously the biggest advantage yenye Liverpool waligain in the game yenye walicheza against Girona, other than winning, is the fact that they are number 1 goalkeeper, who I still think Alisson is the best goalkeeper in the world sahi. That is how weird the goalkeeping department iko, considering that hajakuwa available for kama 1 month. I still feel that he's the best goalkeeper. Most of the time anakuanga very decisive. Na alipull a couple of good saves against Girona on that day, maybe 2 to 3. And the fact that he's back, Liverpool fans wengi walikuwa na meltdown. Na ile siku wenye walicheza against Newcastle and they conceded that late goal and ikaisha 3-3 and they dropped those 2 points.
fans wengi wa Liverpool walikuwa na meltdown na walikuwa very, sema angry, saki kusema angry, but in that moment walikuwa very critical of, walikuwa very walijudge Kelleher sana. I think Kelleher alido his best, hata kama alidrop your points. Ukitoa hiyo game moja yenye alikuwa off, amekuwa very good in terms of filling that position, especially kama the last 2 seasons zenye neto nani zenye Alisson amekuwa na injuries on and off, up and down. I think hiyo hamstring yake imekuwa ikimsumbua over the last 2 seasons sana. I think Kelleher ameweza kufill hiyo position yake vizuri, but sasa unajua the worst thing about being a goalkeeper is that unaweza cheza 90 minutes vizuri, alafu the last 1 minute of the game unaweza mess up kila kitu, na you can, yani you can become the villain by the time game inaisha, despite the what, the how much umeng'ana to keep your team into the game. So maybe Alisson being back is good for Liverpool. I think that is they prefer having him, because I still think he ndio number 1. Jota on the other side pia amerudi, so ni kama Darwin Núñez atakuwa a bit atakuwa pushed to the side, ama atakuwa kwa bench. Most Liverpool fans wanasema that Jota is their best finisher. Wanasema that he's even ahead of Salah in terms of his finishing ability. I don't know about that, but he's definitely better than Mr. Darwin Núñez mwenye amekuwa akimiss chances sana. Na Liverpool fans, they are not shy when it comes to ranting about this guy Núñez mwenye walinunua 80 million 2 seasons ago. I still remember watu wakicompare Darwin Núñez na Haaland ile season ya kwanza, especially after Liverpool walishinda ile Community Shield. Ni kama Darwin I think aliingia kama sub na akafunga bao after Haaland amemiss open net. So fans wengi wa Liverpool walikuwa na feel that may be their, tuseme fox in the box, but ni kama hiyo imeturn, imekuwa very toxic. And the worst part about Núñez is that unaona kama striker kama Jackson wa Chelsea, as much as alikuwa na struggle last season, umeona that kumekuwa na improvement over the last 1 year. Ukikompare kwenye alikuwa last year na kwenye yako saa hii, kumekuwa na constant improvement in Jackson. But sasa na Núñez ni kama there is no hauwezi bank on him. Kuna moments zingine zenye huwa anakuwa na madness, ana score goals zenye expect, ana score tuseme ni worldy sama, ana score goals zingine zenye ni kali sana. But sasa unajua hizo moments 1, 2, 3 haziwezi mprotect against hiyo criticism yenye most Liverpool fans wanampatia in terms of finishing. Niona pia Harvey Elliott alicheza midweek against Girona. I think pia imekuwa na injury issues, sijui for how long, but I keep saying that the thing yenye Liverpool watakuwa, the challenge yenye watakuwa nayo ni kama their best players, the best 11, kwa sababu they are okay, see the best 11, the players wao watano, Salah, Van Dijk, Alisson, watu kama kina McAllister, akikuwa available na Trent, unajua hao ni watu wenye wako na experience in terms of playing, provided hao wote watano ama 6 ama whatever the number is, stay fit as much as possible, in terms of maybe only one of them ndio anarudi kwa team. I still think Liverpool wako na enough experience, kwanza considering ile position yenye wako sahi kwa inaitwa kwa league, hiyo advantage yenye wako nayo. Provided our players wao watano watakuwa fit, I still think Liverpool watakuwa very competitive na watasumbua. Na it's not a coincidence that they are leading the EPL and they are leading pia the Champions League. Hiyo inaonyeshana how good they are. So maybe Jota akirudi anaweza add into that. Jota na na Alisson wakirudi, inaonyeshana sasa that ni kama they are close to full strength as possible. Konate maybe is the better defender pia in terms of handling hizo, amekuwa very good kwa hizo 1-on-1 kuprotect hiyo side ya Trent. But I still go back to the point of, provided how the majority of those experienced players wako fit, Liverpool ni kama they'll be closing. Sitaki kuanza kumedle na sitaki kuwa negative nianza kusema mambo zao za injuries. Sitaki kucompare teams, kwa sababu kucompare injuries za hii team na za ile ingine I make sense, kwa sababu they play different systems, they have different players in the bench, blah blah blah.
But yeah, I think Liverpool, they'll have enough firepower. Considering that midweek wanacheza against, I think wanacheza against Southampton kwa League Cup. I don't think that Liverpool hata hii game watarotate. I think they will want to secure these 3 points before wacheze on Tuesday ama ni Wednesday. Ni Wednesday ama Thursday, either one of those 2 days kutakuwa na Carabao Cup. So I think what they will go strong provided that our players wao wote wako fit. So unaweza pata amerudi training kama Jota but hayuko fit kucheza 90 minutes what not. So I think official prediction napeana that Liverpool itashinda, and I even think wanaweza shinda hata na clean sheet, so maybe naweza wapatia 3-0. I don't know watu wengine wenye wana feel about Liverpool, ama kuna mtu mwenye akona any objections. I don't think kuna mtu mwenye ana deny how good Liverpool wako. And wacha tuende kwa tuende kwa Chelsea. Nataka Manchester Derby kuwe the last one kwa sababu kuko na hadi lineups zenye nitashare, so maybe sitaki nianze kuinterfere na the system before whatever. But Chelsea wanacheza against Brentford. Chelsea watakuwa home. Na Chelsea wamewin all their last 6 games in all competitions, and this is the their best run tangu ile time yenye walikuwa na challenge. Ilikuwa 2022 match after nani amekuwa coach, I think. Okay, si after amekuwa coach, bado I think alikuwa coach after, bado Tuchel ndiye alikuwa coach wa Chelsea in 2022. So maybe wameweza kufind their way of doing things with Maresca. I don't know why Chelsea fans, ama the entire Chelsea, should we call them fan base, club, whatever, ni kama they don't want to accept that wako kwa title race na Liverpool. Sijui why they are shying away from that. Is it responsibility ama privilege, ama how should we call it? Ni kama wanataka keep away from such talks as much as possible. Sijui kwa nini, but maybe I can come up with a few ideas. I don't think walikuwa na expect watakuwa wameimprove that much by now. And kumekuwa na debates mingi sana online, watu wakisema that maybe Chelsea they don't want to be in the title race kwa sababu wanaona ni kama wamepeak mapema sana na wataki kujipea expectations alafu warudi chini. So maybe watu wenye wana present your argument, maybe they it's a valid one. I don't think so. I don't think ati team ikianza kuwin ama kucheza venye Chelsea inacheza vizuri ati wanafaa kujiambia hawayuko kwa title race. Juu hata ile season ya kwanza yenye Arsenal wali challenge Man City back in 22-23, hakuna mtu mwenye alikuwa ana expect Arsenal ikuwa hapo. As much as they didn't win any trophy that season, ama hiyo in 22-23, uliona that okay, in the first place hakuna mtu alikuwa ana expect wakuwa hapo. Season ikaanza, wanacheza vizuri, wanashinda. Ilifika point waka admit that they are in the title race na wakaanza saa kucompete seriously with Man City, na wakaanza kupata hadi good lead, wakaanza kupata major points, ama wakaanza kupata point gap ahead of Man City. But ni kama Chelsea wanajicaution against such an outcome, ama such a decision, ama such a statement in terms of hawataki kukua ni kama hawataki kukua disappointed at the end of the season, kwa sababu mkisema mko kwa title race, kuko na hii attention mnajiletea pia pressure maybe. So I think Maresca ama whoever is leading hiyo team anawaambia hivyo kwa sababu hataki kuraise hizo expectations by far, kwa sababu hata I think season ikianza, hata yeye mwenyewe yako ameset hizo goals za ati tutaenda to challenge tu. Hata yeye mwenyewe I think he still shocked by si shocked, but hakuwa na expect, wacha tu tuseme hawakuwa na expect kwa hata kwa zile predictions zenye watu walikuwa na make this season, ama watu walikuwa wana predict in terms of nani ata win league, nani atakuwa top 4. Watu wengi hawakuwa wameka Chelsea hata top 4. As much as mimi najua niliweka Chelsea either 7 or 8. Na si kuweka hivyo ati kwa sababu niko bias or anything, kwa sababu nilikuwa na compare penye wako new manager wao anacheza a different system than their previous one. But ni kama Maresca ameweza kuestablish his playing style na ameweza kusettle down their team in terms of where they're playing. Ameweka identity, kuko na constant pattern ama patterns zenye unaona either when they are defending ama when they are transitioning.
na wakicheza against Brentford itakuwa interesting sana, but niliona that the what the inaitwaje, si form hii ukiangalia inaitwa head to head the last 5 games zenye Chelsea wamecheza against Brentford bado hawajaweza kufind a win, kwa sababu hata Brentford wakienda wakienda Stamford, kwa sababu hiyo game ya kesho inacheza ni kesho ama ni Sunday, I think ni Sunday, ni Brentford huwa wanalemea Chelsea. Wacha tu instead of kushinda tuki sugarcoat, I think that most of the time Chelsea wakicheza against Brentford huwa inafanya huwa wanakuwa na hard time, but this might be the first time in a while yenye wanacheza vizuri, so maybe when they're coming up against Brentford wataweza kushow venye wanacheza. The last game yenye Chelsea walicheza ilikuwa against Spurs, tuliona how good they were, especially considering that they were 2 goals down in that game for a couple of minutes. Waliweza kumanage kupull a comeback and they won 4-3, hata kama Son alifunga in the last minute of the game. I don't think hiyo ingechange anything, julikuwa mbaki kama 1 minute ama 2 minute, but on that day Chelsea walikuwa very calm ama walikuwa very composed, so sijui mbona I'll keep going back to your point here, sijui mbona they are what they don't want to be in the title race. Maybe wako na uoga, who knows, but I think against Brentford Chelsea watakuwa good enough. The only concern about Chelsea yenye niko nayo ni sometimes kuna venye the center back pairing and the goalkeeper, I'm not sure about them. They have a very good attack and they also have a very good midfield, kwa sababu I think Caicedo rise levels this season. I think ndio the best defensive midfielder in the league sahi. Liverpool fans maybe they're going to wataanzisha conversation ya Gravenberch, but I think Caicedo is doing well. He's doing better than him. But our center back pairings wa Chelsea, whoever they will be, kama ni Colwill and sijui na wanachezeshanga nani again wakiwa na Colwill, bado kuna concerns hapo. Na hata goalkeeper wao kuna moments zenye anashikangwa na, should we call them moments of madness? Kuna anashikangwa na hizi moments zenye ni kama anajisahau. Ananikumbushanga Ramsdale sana in terms of hizi, kuna moments zenye zenye anaitwa Robert Sanchez huwa anafanya kitu yenye au expect afanye, either ana misplaced pass. Hata ile game yenye alikuwa anacheza against Spurs, especially after going two goals down, niliona hata kuna time yenye Maresca aliita naitwaje Sanchez akimwongelesha akimwambia that buda nini unafanya hivi, uko na mistake nini ukipata ball kwa gawa vizuri and what, na bado alirudi and he was not that good. So maybe hapo kwa goalkeeper ndio kuko na weakness kidogo in terms of Chelsea. Sijui mbona sijui nimekuwa hata nikisema in previous streams that sijui mbona huyo mimi personally, kama mimi ni mtu wa Chelsea ama mimi ni fan wa Chelsea, sijui mbona huyo goalkeeper anaitwa Jorgensen huwa hachezi most games in terms of what, yani hachezi hizi big games. Jumia I think he's better than Robert Sanchez, but hiyo tutajua as the season progresses. Side ya Brentford, I don't have a lot of things to say about them, but Wisa ako, Wisa na Mbeumo, how good they are in terms of attacking. Other than that, sijui kitu ingine about Brentford. Wamekuwa na ups and down, juu sijui nini wamekuwa, the last game walishinda, but wamekuwa very, especially kama the last 5 games. The last time nakumbuka wakicheza ni ile game walishinda 5 something against Wolves. Hiyo ndio game ya mwisho yenye niliwatch ya Brentford, other than ile yenye walicheza against Man City. But yeah, they still have a threat, wana possess a threat in terms of being, wako na hiyo ability ya kuweza kushock opponents wao. Hata ile siku yenye walicheza against Man City, although ilikuwa nyuma sana, walikuwa na chances, especially in the first kama 30 minutes walikuwa na chances mingi sana za kufunga. Kama wangekuwa clinical in those first few minutes, juu hadi I think walifunga bao ya kwanza within the opening minute against City. Walipata a couple of chances, maybe 2-3, if they were clinical wangefunga. So maybe wako na hiyo potential ya kuweza kushock Chelsea, but I still think Chelsea, the way they are playing football sahi, ama the way
venye wana implement their playing style ama the patterns ama the structure yenye wako nayo, they should win against, hata wako home. I think the last two games hawajacheza home, walicheza Tottenham, wakicheza Astana juzi ama whatever, kama ni jana, I think ni jana. So maybe this is the first time the team inarudi home in a few matches, and they maybe they should win that game. See, maybe hao ndio wanafaa kukuwa team yenye ina win. Spurs, tuende Spurs. Ndio tuliwatch Spurs jana. Hii kwa Spurs hata hakuna story mingi ya kuongelelea. Wanakaa ni kama, unajua the reason why I don't like Spurs ni they only play well against Man City. Any other time they are playing against someone else ni kama ni kama they don't feel like they should be doing what they should be doing their best. But sasa hii game yenye wanacheza against Southampton as I think hii ndio inaweza kuwa the best time kucheza against Southampton for Tottenham, as much as wana struggle sahi in terms of form ama in terms of winning games, kwa sababu the weird thing about Spurs, if they don't win they lose. Hakunanga draw, either they win ama they lose the game. Hata sikumbuki the last draw. Nakumbuka before acheza against Man City wali lose against Ipswich, wakuja wakawin against City, alafu maybe somewhere okay, the only draw ni ile ya jana hiyo. Kwa Europa wana draw, but kwa league wana niniwa, either they win ama they lose. Wakashindwa na Bournemouth 1-0 ama sijui whatever nil. Alafu juzi ama last weekend wakapata 2 goals against Chelsea, wakabottle, ikaisha 4-3. So the team yao iko very interesting. Ni kama when they are up for the challenge, they are up for the challenge. Na ile time yenye wako ile time yenye waperform vizuri, there is no in between when it comes to them. Either they win or they lose. But I think if there is a perfect time to play to play Southampton when you're on a struggle, inaweza kuwa sahi, kwa sababu Southampton they are also not doing that well in terms of kushinda games. In short, wameamua kustick kwa philosophy zao za building from the back, despite the fact that players wao hawawezi ama wamekuwa kimake mistakes mingi previously. Walimake against Liverpool, walimake ingine sijui against nani after Liverpool. Pia kuna ingine I think ilikuwa Chelsea, ile yenye Chelsea walishinda. So ni kama hao wameamua kudie with their philosophy. Hata sidhani ni hao, na I think ni coach, but ni kama coach wao ameshachagua hiyo playing style, akasema if I'm going to be relegated, I'm going to be relegated, but I'm going to do what, to play my football the way I believe. Spurs bado wako na challenges. Nilikuwa nimeongelelea, but as I finish up nimesema hii mambo ya Spurs si mrefu. Wako na injuries. There are 2 center backs, Romero na Van der Ven, they are not fit. Maybe ile game yenye walirudi against kwa Chelsea hawakuwa fully fit, so maybe hiyo ilikuwa reason yenye wali nini tena, walikuwa injured tena. So I think hata ile jana nikiwatch game walichezesha Dragushin na jamaa anaitwa Archie Gray. Before that walikuwa wanachezesha Ben Davis hapo. Ben Davis mwenyewe alikuwa injured before hata hiyo game ya Chelsea. But Spurs, siwezi make prediction ya Spurs, kwa sababu Spurs ni Spurs. Anything is possible kwa game yao. Huwa wana win game, alafu wakipata bao mbili wanatoboka. So hiyo inaweza kuwa hata match of the weekend. Usishangae ukiona hiyo inaisha 3-3. Kwanza venye nimeona hata Spurs wako poa kwa kudefend set pieces, kwa kudefend corners. Wana concede sana na hizo balls zenye ni cross. Hata ile ya jana yenye wali concede against, was it Rangers, ilikuwa the same way against Chelsea pia. Ya Chelsea sikumbuki, so wacha niachane na hiyo. But ni kama they are not that good kwa kufanya nini, kwa kudefend hizo corners ama set pieces ama hizo crosses. Arsenal wanacheza against Arsenal ndio sikumbuki, but before hata tuende kuangalia fixtures zao, Everton sawa. Kumekuwa na debates zenye zimekuwa zikiokaa sana. Unajua
watu wa uzuri, sisi watu wa football, there is no time ati tunakosanga something to talk about. Juu Arsenal wamekuwa wakisema that wana rely, fans wengine wa Arsenal wamekuwa wakisema that they rely too much on Saka, na saa zenye Saka is not having a good game ama day, Arsenal they are not playing well, especially ile time after, unaona hii walishinda 1-1 against, si walishinda, walidraw 1-1 against Fulham. Arsenal fans wengi walikuwa wanasema that mnaona kenye tunafanya ama kenye tunasema, saa zenye Saka is not playing well ni kama team zima I play well. Saa zenye yeye anacheza vizuri ndio the only time enye wanaweza kufind a win, and that might be a good thing in some cases, but bado inaweza kuwa bad thing, kwa sababu hata mimi nilikuwa na argue with people a couple of days ago akiniambia that Man City we are too reliant on Haaland, ama we are what, ni kama tuna rely sana on Haaland, yeye pekee ndiye anafunga. Kwa kila team kuko na player mwenye ana lead the way, whether we like it or not. Haiwezi kuwa possible ati players wote 11 in the field wana contribute the same thing, ama wote wanasaidia ku win the game. Ukiangalia pande ya Chelsea wako na Palmer mwenye yeye ndio ni kama ana lead the way in terms of scoring, creating. Maybe Jackson siku hizi ameanza shoulder more responsibility. Ukienda Man City kuna mtu kama akina Haaland, Foden, De Bruyne, hao ndio wana lead the line. Ukienda Arsenal maybe hata ile time yenye alikuwa anateta ati Odegaard hayuko, Odegaard mliona hiyo time yote Saka ndiye alikuwa ana do his thing, ama yeye ndiye alikuwa anaongoza in terms of scoop. Yani yeye ndiye alikuwa ana lead hizo wins zenye alikuwa anapata. But sasa disadvantage ya hiyo ni that huyu player is a human, ama haezi perform hivyo game in game out for the whole season. Kuna zile moments zenye atakama up against opponent wenye they are good enough kumput down ama kummark down ama kuminimize effect yake on the game. But na hizo sana hizo moments zenye mnafaa kukuwa na players wengine wenye they rise to the top, ama hiyo game they pull you through and you win that. So our fans wa Arsenal wenye walikuwa nasema that Saka ndio anafanya nini, ndio anasaidia sana, ama yeye bila yeye hawezi. I will tell them, ama I will encourage them wa switch argument from Saka FC to others need to also step up. Odegaard tangu arudi sijui kama, I don't know contributions yake zimekuwa aje, so maybe Arsenal fans mnaweza sema, but ile alirudi game ya Chelsea ali come up with a very brilliant moment hiyo game. I think aka cross ball and then Martinelli scored. Speaking of Martinelli, hiyo ni argument ya dakika ingine. So unaona lazima kukuwe na shared responsibility, na sisemi hivyo kwa sababu ati Arsenal ni competitor. Kila pali inakuanga hivyo, hata Salah akiwa Liverpool afanyi kazi akiwa peke yake. Season ikianza Diaz ndiye alikuwa anaokoa, Diaz ndiye alikuwa anafunga bao. Okay, Nunes, so achana Nunes. Trent kuna venye huwa ana create, huwa ana come up na hizo moments. Alafu Salah na wa lead time nyingine haiwezi kuwa ati Salah throughout the season games zote 38. So maybe hao Arsenal fans wenye wako na hiyo argument ama wana present hiyo view ya ati mbona tuna rely on Saka kila game, mbona inakuanga hivyo kila team, but sasa mnafaa ku encourage ama au players wengine wenye wako kwa team pia wanafaa ku rise to the occasion. nime lose trail kwa sababu nilikuwa nitaje mambo ya Man U, but mambo ya Man U na City tuongelelea in the end. I think nimeongelelea all the other teams. Hopefully mnaenjoy kenye nasema. Nimesema sitaki kufanya kwa long sana, kitu kama 30 minutes, but naona nimeruka 31 minutes sahi. So hopefully mnaenjoy the content that is coming through as I finish up on Arsenal against Everton. I don't think wako huko bado kwa relegation, ama I think wamepanda, but the fact that wako huko chini inaoneshana that they are not doing that well, ama they are struggling this season. I think maybe wameruka wako hapo kitu kama 16 17 hapo, but hiyo inaoneshana that Arsenal on a good day maybe wanafaa kuput Liverpool aside, si Liverpool, Everton aside as easily as possible. Wasiende kurely on hizo corners zao zenye ni kama game ikishikana they only do that, ama hiyo ndio the only answer to anything.
game ya Monaco niliona Monaco walikuwa wamecome up na creative ways of preventing the Arsenal corners zenye opponents wanapata. So maybe hizi teams zingine za IP sijui kama mliona hiyo moment, but I don't think watu wengi waliona other than Arsenal fans. But mkienda muwatch hiyo game ya Monaco versus Arsenal, mtaona that Monaco walicome up na a creative way of defending hizo, should we call them corners, juu sasa Arsenal wamekuwa very good at corners to a point that wakipata hadi opponent wana feel ni kama nini wanaweza score from that. Arsenal might score from that. So hiyo game ya Arsenal versus Everton, maybe tutaona kama Everton watajaribu kuimplement hizo, tuziite hiyo technique mpya ya inaitwaje ya Monaco. Khalid Akoiri anasema yo what's up, mimi niko fiti buda, hopefully wewe uko poa. Sasa hata ndio nilikuwa ni kama umejua tu juu umefika in the right time, juu nimeongelelea teams zote isipokuwa Man U na Man City. Anarusha comment hapo. Anasema hiyo Arsenal nayo haram football. Hizo corners zao ni kama watu wameweza kuzisolve, ama acha tuone, sitaki kukua very eager nikisema ati tumezisolve, but ni kama tumepata Monaco wametuonesha dawa. As we quickly transition kwa game yenye ni game kubwa sana this weekend, I think nimeongelea top 6 wote. Okay, sasa hii ndio naenda Man U na Man City. Man U na Man City wanacheza Sunday 7:30 pm. Na City ndio atakuwa home. Khalid anasema Monaco sold it. Wacha tuone. Unajua sasa shida ni kama hizi teams zingine zitakuwa courageous enough to implement hiyo solution yenye Monaco wame come up nayo. But game ya Man City na Man U, I think sahi itakuwa one of the most interesting Manchester derbies in a while, kwa sababu City hawajakuwa good this season. As much as Man U wamekuwa na ups and downs a couple of years, hizo moments previous zote zimekuwa zikioka Man City ndio wamekuwa favorites, Man City ndio wameamua atashinda, Man City bla bla bla, si mnajua hiyo story yote. Hakuna time yenye tulikuwa tunasema na sasa labda chances nini gap imepungua juu. Sasa I think venye City tuna go through period yenye ni tough ama ni difficult, kuna opponents wetu wenye wamefurahia sana kwa sababu wame notice that we are not doing well, na wameweza kufind ways of beating Man City. Na nimekuwa nikisema that tangu this season ianze, City wame lose hiyo invisibility ama ile fear yenye wakicheza against anyone the opponent alikuwa anajua Man City might destroy us. Hiyo yote sasa imeisha. Sasa kila mtu mwenye anacheza against Man City ana go in akijua that we might get something against them. Na ilianza in a very, sijui kama ni Sporting walianza ama ni, so maybe huyu Amorim ndio alianzisha hizi mashida zetu, and maybe if we beat him this weekend we might be able to overcome hizi issues zote zenye nimekuwa nao. But pia Man U huwezi sema ati they are perfect, kwa sababu the last time walicheza kwa EPL wali lose 3-2 to Nottingham Forest. Nilikuwa na watch hapa, I don't think so. Sikumbuki honestly, but sikumbuki kama niliwatch hapa. Jana wamecheza kwa Europa League, wakasema win, walipiga comeback against Victoria Pilsen, walishinda game 3-2. So ni kama hao wakona they have a rough idea of what they need to do, ama they have to do against Man City. Kwanza saa hizi saa zenye Man City hatuna physicality na hatuna pace, I think hiyo ina play to the hand of Man U in terms of players wao, watu kama kina Garnacho, watu kama kina Rashford, these players that wanaweza kimbia throughout yani venye tu walitushinda kwa Community Shield by doing what, by being fast and being good defensively. But sasa sijui kama Amorim take the same approach ama atachagua kuimplement hiyo playing style yake. And I think this itakuwa a very big moment for United fans, kwa sababu itatuonesha venye coach wenyu wako sahi. Juu coach wenyu already asha beat Man City, despite the fact that ilikuwa against a different, ama alikuwa na manage a different team at that time. Inamaanisha he has kama kuna blueprint ama kuna a method of beating Man City. The real question is,
anafikiria anaweza implement the same thing with United venye alifanya with Sporting, ama anaweza fanya nini? Kwa sababu I don't think zile tools zenye alikuwa nazo against Man City akiwa Sporting ako nayo in terms of lethal striker. Hiyo ni kitu ya kwanza yenye inahitajika. Although Højlund, I think between Højlund and Zirkzee, Højlund ndiye amekuwa na bigger impact. Sijui fans wa Man U mnasema aje wenye mko kwa comments. Between Højlund na Zirkzee, mnaweza start nani against? Should we call it during the derby, mnaanzisha nani? Is it Zirkzee ama is it Højlund? Na kwa nini? My take is if City play their attacking football, then United will use counter attacks. And then your defense imekuwa shaky, United can profit. I think Man U hata nilikuwa niseme nini? Hata si lazima, hata previously zile bao zote ukienda hata uangalie bao zote za zile bao mingi zenye hata Man U alitufunga previously zimekuwa hizo bao zenye, because United they are very good at counter attacks previously. Hata last season ile yenye ilisha, ile yenye Rashford alifunga bao yenye ni screamer, ilikuwa tu counter attack. Kwa inaitwaje? Si Community Shield. Community Shield hata sikumbuki hizo mabao. But kwa FA Cup final, although hii ilikuwa under a different manager, but I will keep mentioning it. Walipata counter attacks na waliweza kutake advantage. Sasa the question is, will Amorim do that? Atachagua ku sit back na kudefend akingoja chance? Will he be able to, ama ata sacrifice nini zake zinaitwaje, philosophies zake ndio awini game? Kwa sababu sasa what happens is, unaona hata Ten Hag alikuwa in this position a couple of seasons ago. Sasa alianza kusacrifice philosophies zake ndio awini hiyo game, angeweza kurudi kwa philosophies zake. Sasa this is the hii ndio part yenye manager huwa anapata a difficult time, ama inabidi ya make decision sasa yenye ni difficult. Sasa what happens if United wachague ku sit back ku defend, alafu wacheze vizuri alafu washinde next game? Mtafanya hivyo ama mtarudi kwa ile philosophy yenye Amorim anataka kutumia, ama mtachagua kutumia philosophy yake from the beginning to the end despite whether you win or ama mta lose? Which one is better? Because I think sasa hiyo ni kitu yenye ni very, is it cautious ama ni very dangerous. Ten Hag the moment alianza kuchange team yake na akaanza kusacrifice philosophies zake, hapo ndio sasa mambo ilianza kukua toxic. Ile siku yenye mlilose against Brentford on the, sijui kama ilikuwa day 1, akaanza sasa kuchange team yake, akaanza lose confidence in his playing style. Hapo ndio nyinyi wote mlianza kumdoubt, na sasa unajua hapo kutaanza kukua na fans wengine wenye wanasema hapana, mimi nataka tucheze hii yenye ni whatever, hii ni counter, hii si counter attack, imekuwa ikitusaidia tushinde bla bla bla. Sasa I think Amorim pia ako in a very tough position, kwa sababu sijui kama players wenye ako nao Man U wako na wako na hiyo sijui, wacha fans wa Man U juu mimi I don't think our players, okay, si wote but kuna players wengine majority ya wafit hiyo system. Khalid anasema I saw Højlund akiingia game ya Pilsen and nikafurahi, he's the only striker mwenye ana fight for the team. Hata ye uzuri ya Højlund yani yeye anakuanga anajitolea 100% game zote, either ameanza ama aanzi. Juu unaona mtu kama, sijui kama uli notice body language ya Rashford jana, ama ni juzi ama ni jana mkicheza against Pilsen, alikuwa anakaa ni kama Rashford is lost, ni kama ana struggle exist in this team, ama ana struggle kukuwa part of this playing style. Kwa sababu unajua Rashford previously, hata wale manager wote wenye wamekuwa Man U, alikuwa akoshua yeye atakuwa among wale players wenye wanapewa games, ama wale players wenye atapewa consistency. Lakini sasa na nini kama huyu manager mpya Amorim, he doesn't care about that. Yeye akikupatia chance umfail, atakutoa hiyo game aeke mtu mwingine. Na Rashford anakaa ni kama ana struggle, anakaa ako lost juu I think amefunga bao moja already for Amorim. So sijui, before niende side ya Man City nianze kuongelea mambo ya Man City, but sijui sasa what Amorim might do
ama ana prefer nini, considering that anaenda away in a very big game against big opponents in a derby yenye atachagua kunini kusacrifice his playing style ama his philosophies. What should he do? Itakuwa very difficult for him. Atachagua players wagani juu ile game yenye jana yenye alichagua akaeka Amad Diallo mbele instead of wing back, hapo iko ina work na Amad Diallo. Sijui kama mlinotice hivyo. The moment Diallo alirudi akakuwa wing back ile side ya right, ndio sasa alianza kukuwa more involved in the game. Hivyo ndivyo mimi niliona jana, ama hiyo I think ni jana. Khalid anasema unajua this system doesn't fit Rashford, heri Zakze. Sasa Zakze na yeye ni mwingine mwenye naoa 50-50. Akianzisha Zakze after Hojlund amekuja na akafunga 2 goals juzi ama ni jana, zenye zilisaidia ku come back. What will happen? Nini ita happen kwa hiyo game sasa? Ama ita happen aje in terms of, I think ataanzisha Hojlund personally kama striker. I think pia Rashford ataanza kwa sababu manager ataangalia sema that Rashford ana on form in the previous derbies, amekuwa akiscore more goals. Juu sasa ni kama tuseme aje, notice that Amorim anachezesha Bruno Fernandes nyuma. Amchezeshi hiyo 9, si 9, amchezeshi hiyo as one of the number 10s. Juu unajua hii system ya 3-4-3 iko na 2 10s alafu striker hapo mbele. That is another thing yenye nimenotice about Amorim. Ni kama sasa ameamua that Bruno atakuwa anacheza nyuma kidogo. Atakuwa anacheza either kando ya Casemiro ama kando ya Ugarte. I think Ugarte ndiye ataanza hiyo game. Kwa sababu itahitaji a lot of tracking kwa midfield especially. Lakini sasa nayo advantage ya kuwa na Casemiro is that Casemiro ako very physical na anakuwa aggressive kwa sababu in terms of winning the ball back, in terms of being very good defensively. So Amorim ako na a lot of questions zenye nafaa kujiuliza this game. Juu sasa nayo akiweka Ugarte na Casemiro, inamaanisha Fernandes atapelekwa mbele. Fernandes atacheza, tuko Fernandes atacheza. So atacheza hii side ya huku chini, side ya right ama ya left. Na nani hatakuwa hapo? I think bado Hojlund ni atakuwa number 9. Alafu hao wachezaji wawili wenye atakuwa nyuma yake ni nani sasa? Kalina anasema heri hiyo 50-50 kuliko Rashford mwenye ni kama Rashford ni kama, unajua sijui kama nilikuwa juzi nilikuwa nasema that your team yako ikianza kudoubt attitude yako ama ikianza kudoubt mentality yako, unakuwa in a very very difficult position. Zakze anacheza kama 10. Nilikuwa nimefikiria hiyo. Hojlund mbele, Zakze, Garnacho maybe side moja. Juu pia Garnacho ni mwingine ako in a very tough spot. Juu sasa ni kama Amorim hataki player mwenye anacheza juu kuna moments zenye Garnacho anafikanga ni kama anajisahau ama anadhani yeye pekee ndiye kwa team. Ana shoot ball aggressively, anapata chance, ana snap. Sijui kama fans wa Man U wana notice hiyo. Anaweza anza Hojlund, Zakze side moja, Garnacho side moja, Fernandes na Casemiro ama Fernandes na Ugarte. Akona options. Sasa advantage yenye Man U akona hiyo game is the fact that wakona players wao wengi wako fit. Hata si wengi, kama 95% wako fit. Hata Johnny Evans nimeona amerudi. So Luke Shaw pekee ndiye hayuko. So nyinyi mko na ability ya kuchagua anyone. The other question yenye nilikuwa nayo nimeona mmekuwa mkidoubt. Man U wamekuwa kidoubt this guy. Anaitwa aje? This fullback guy. Dalot. Wamekuwa wakisema that Dalot performances zake hazijakuwa good enough this season. Nimeona fans but I think mmegawanyika 50% wanasema ako sawa, 50% wanasema yuko sawa. So sijui kama Dalot ndiye atachezeshwa kama left wing back ama what will happen. Anthony pia the few times zenye amekuja kwa game as a substitute amekuwa very impactful. Kama jana I think alisaidia, although haikuwa contribution the biggest. Anthony pia, is there a question maybe you can start him in one of the number 10s? Ama mteweka Mazraoui mbele kama acheze kama wing back.
Kwa side ya juu ama ya chini, Amorim needs wingers who can make runs forward but at the same time cover players, at the same time cover for players kama Dalot wakimake run mbele. Sasa unajua Rashford, kwa hiyo usimhesabu hiyo kitu yenye umesema hapo. Rashford, he's not participating in that. Yeye anataka tu kukimbia kwenda mbele, anataka tu kuattack, anataka tu kuattack. He doesn't want to come back and help. Kwanza hiyo system yenye Man U wako nayo inahitaji players wote 11, okay, minus goalkeeper, all the 10 players wakuwe ni players wenye wako willing kwenda mbele na kukimbia na kuattack na bado kurudi nyuma. Msikuwe 50-50 ile yenye mtu side moja ikilala inaharibu hiyo system nzima. Kuna pahali nilikuwa nimetafuta lineups ama nilikuwa nimecome up na before niende side ya Man City, wacha tutatue story ya Man U. Hii ya City, wacha niweke ya Man U tu. Mniambie kama ya Man U, juu mimi nilikuwa nime create lineup yenye I think ingekuwa the best for Man United. I think hiyo ndio ingekuwa the best according to me for Man U. Although sasa venye umebring up hiyo issue ya Rashford yenye tumesema that he doesn't want to track back ama hataki ku defend, hiyo inaweza impact sasa venye atatumika hapo. I think backline yenyu itabaki Martinez, De Ligt na Mazraoui kwa sababu wao wamekuwa constant, wamekuwa good. The only thing yenye unaweza kuwa worried about hapo sasa ni Onana mwenye ndio goalkeeper. That is the only concern hapo kwa hiyo backline. Whether Onana hiyo siku ataamka vizuri ama ataamka akijua that hii ni game kubwa na hatufai ku drop points, hiyo yote ina depend on him. Dalot akicheza kama left wing back, sijui nani mwingine anaweza cheza hapo, hiyo ndio issue. Sijui nani wa Man U anaweza cheza hapo. Venye Shaw yuko, I would think that Dalot ndiye atakuwa the automatic starter in this occasion. I don't know if you disagree with that. I don't know kama mna disagree na hiyo. I would think that as much as hajakuwa akicheza vizuri, akona an automatic starting place hapo in terms of yeye ndio anaweza cheza hiyo left wing back. Sasa the only way Dalot hatacheza hapo ni uweke Mazraoui hapo, alafu kwenye Mazraoui yako uweke Johnny Evans hapo ama uweke Lenioro hapo. Simekwambia Man U uzuri mko na availability, si kama Man City wenye we have injured players here and there. So juu sasa unaweza come up na argument useme juu Dalot hajakuwa akicheza vizuri, wacha tutoe Mazraoui hapa tumweke kwenye Dalot ako, na kwenye Mazraoui ametoka tuweke Lenioro. That is also a good argument. That is also a good argument. Unaweza present argument hivyo kwa sababu ile side huko juu I think Ahmad amekuwa kidu very well. Despite the fact si natural position yake, I think amekuwa akifanya vizuri sana. I'm doubting Rashford will survive. Shida is his English, man. Inakuwa ngumu kupush him out of the team na amekuwa academy yenyu for long. Unajua Rashford ni kama your poster boy. Ana display kila kitu yenye about Man U. Alitoka academy, amekuwa huku tangu young, tumempea chance, amekuwa akicheza first team for a couple of, so kumtoa kusema we are getting rid of him is very difficult kwa sababu hadi kuna aspect ya nostalgia. Alitoka academy, tukiuza mtu wetu wa academy hivi inamaanisha aje? Watu wengine wa academy, kuko na nini, factors mingi sana ziko around kuuza Rashford. I think kama ingekuwa mambo ya form mngemuuza kitambo, but sasa hizi factors zingine zote zina play a role in terms of whether or not mnamuweka kwa team. But I think analipo pesa mingi, analipo 300 ama sijui kama ni 350 pounds. I think ni kitu kama 300 per week. Hiyo mshahara yake ukichukua unaweza gawanyisha by 2 na ulipe other young upcoming players. Unaweza chukua moja ulipe player moja 150, huyo mwingine 150. So would you be ready to sacrifice him to bring other players? The disadvantage yenye hii starting yenye au attack yenye konayo, disadvantage ya Rashford na Garnacho is that they only play terrorism football, ile ya kukimbia.
ile yenye wanapigwa, they can only play counter attack in short. And ndio maana nauliza with Amorim atachagua ku go for that ama atachagua ku hold it down. I think Garnacho alianza ile game ya Arsenal yenye mlicheza against Arsenal. Nataka nitafute hiyo lineup. And I don't think alikuwa very good on that day. Hiyo game yenye mlicheza against Arsenal, I think alianza. But I don't think alicheza vizuri hiyo game zima. Alianza. Yeye na Mount walianza. Na walitolewa wote at the same time. Hii inamaanisha none of them alikuwa na impact any game anyhow. Pia Malasi anaweza cheza hapo kwa Dalot. Sasa ndio nimeona kwa lineup. Hapo kwenye Dalot ako mkisikia that ama mkifeel that mko uncomfortable, jaribu kuweka ndani yake hiyo lineup hapa kando ya screen if possible. Acha tubaki hivi tu. Hapo kwa Dalot, kwenye Dalot ako mkifeel mko insecure, mnaweza weka Malasi hapo. Malasi amekuwa akicheza hapo against, alicheza vizuri against Saka. Hata kama Saka naona wamempatia rating ya juu, I think alicheza vizuri hapo hiyo siku. Mount ni mwingine pia unaweza chezesha hapo kwenye Garnacho wako ama kwenye Rashford wako. So nyinyi mko na spoils. Mko na advantage that players wengi ama players wenyu wote wako fit. You understand me? Mko na availability. Hadi juu kama mnaweza change, mnaweza weka hata Malasi hapo kwa Dalot. Mnaweza weka Mazraoui hapo kwa Mazraoui mweke Lenioro. It is all possible. As we turn attention kwa Man City. Nimefikisha 54 minutes na nilikuwa nasema I only want to be here for 30 minutes. Anyway. Ndio hiyo timu ya Man City yenye I think ingekuwa the best. But sasa the question, unajua nilikuwa nimecreate ingine previously ama before that. Morgan anasema terrorism football ha. Garnacho na Rashford wanaweza cheza terrorism peke yake. Ile yenye si Bernardo Fernandes anashika bola, anapiga juu, ana throw, anatupa kama grenade huko mbele. Ndio players mkimbie nayo. As we turn to Man City, nilikuwa nimecreate ingine previously before this one. Acha niwaoneshe yenye nilikuwa nimecreate. Hata maybe hata nimedelete hiyo. Nilikuwa nimecreate but nilikuwa nimefanya mistake, nilikuwa nimeweka huyu jamaa anaitwa, nilikuwa nimecreate hii previously. This was the one that I had gone for previously. Hapo unaona kwenye Rico Lewis sako. Nilikuwa nimechagua hiyo. But nikakumbuka that jamaa alipata red card previously. Kwa hivyo hawezi cheza hivyo. Nilikuwa nimemchagua yeye ndiye atacheza kama left back. But sasa that one it's impossible. Kwa sababu akona red. So hiyo ndio timu ningechagua. That is how bad we are in terms of fitness. That is how poor we are, Man City, in terms of fitness. Players wote they can't stay fit. Akanji, John Stones, Ake, Kovacic maybe atarudi hii game. Hata akirudi utamweka wapi? Utamweka kando ya Gundo. Umweke kwa game kubwa uanze kumkimbisha against akina Rashford na akina Garnacho ama whoever. I don't think hiyo ni possible ama hiyo ni logical. So Nunes anaweza cheza kama, nataka niweke hii lineup kwa screen. Sifurahi hii screen dogo. Hii screen dogo it's not doing the thing for me. Ndio hiyo yenye nilikuwa nimechagua. Hiyo sasa ndio the only option yenye tuko nayo in terms of being logic. Juu huwezi eka nani hapa anaitwa aje? Huwezi eka Kovacic hapo kwenye Nunes zako. Juu Kovacic hawezi cheza kama left back. So maybe unaweza eka Nunes hapo. Useme you will joyride on that one. Ama unaweza bahatisha ucheze na back 3 ya Kyle Walker na Diaz.
Na Walker this season we know, hata si this season, the entire the last 2 seasons hajakuwa good enough. Bernardo Silva pia huko mbele kidogo pia legs zimeenda. Unaweza anzisha Savio ukitaka, maybe you say that we are sending it, uweke Doku na Savio, uweke on the wings, useme leo acha tuendelee. Foden we don't know kama atacheza, hatujui kama ako fit, alikuwa na illness. Hata hii section ya Man City nilikuwa nimeweka mwisho kwa sababu I have nothing to say other than I wish you the best. Players hawako fit, players wenye wako fit wengine they are not doing well. Sijui kama hiyo siku Walker ataamka vizuri. Hiyo siku sijui Ederson kama ata save ball. Sijui kama Ortega ndiye atachaguliwa kama number 1. Foden hatujui status yake ni gani. The only player uko sure atacheza hii team mzima ni Haaland. Hata goalkeeper siku hizi we are not sure. That is how bad the situation is. If they are not fit, they are on bad form. Watu wengi wataangalia waseme mbona umeweka Walker hapo na umekuwa ukisema Walker acheze vizuri. Hakuna mtu mwingine wa kuweka hapo. There's no one else wa kukaa hapo, wa kucheza hapo I mean. Khalid anasema Kovacic will probably start. Unajua hii ndio kitu yenye inafanya ni Man City. Sasa Kovacic ujue akirudi is not fit completely. Kwa hivyo kumthrow in kwa hii game inaweza kuwa difficult. Morgan anasema Akanji pia hayuko fit. Akanji pia is not fit. As I get rid of this graphic, Akanji pia is not fit. So as much as unasema hivyo, Dalot ataharibu gimmick ya under 30 year old. Dalot aweza. Dalot si anacheza opposite side. Hawako hata on the same wing na Doku. Wako on opposite sides. Doku pia ni mwingine uweze mchezesha 3 games ama 2 games. Atakuwa injured. Na leo nimeona Man City wame-release statement wakasema they've made the best profits. Wame-make revenue ya 715 million. Yes, but mbona mnunue wachezaji? We only have 3 defenders fit against Man United. Kyle Walker, Ruben Diaz, Josko Vadio. Lao wengine ya wako. Jurigoleo isachezi. Nimefika kwa hii part yenye I rant about Man City. Wame-make 7, wanaitwa aje, wameandika aje? Only make 715 million in terms of profits. Si profit, inaitwa revenue. Mimi ndio natumia the wrong word. Yes, that is good. Hiyo pesa mimi hata hakuna hata moja itaingia kwa mfuko yangu, but why are you not buying the players? Walker over 30, De Bruyne over 30, Gundo over 30, Kovacic over 30, Bernardo over 30, Ortega over 30, Ederson over 30. Ni kama sasa hivi we are building a team around 30-year-olds. Khalid anasema Pep will use a back 3. Back 3 against our players wenyu ni hasara. Against akina Hoyland na nani na Garnacho na Rashford watu wa kukimbia. Mtatufunga bao 2 hiyo siku tukiweka back 3. Na si back 3 inaweza kimbia hata. Unajua kama ingekuwa back 3 iko na wachezaji wenye they are fast. Maybe tunaweza gamble nayo. But hapana. Au hiyo back 3 mzima nani anaweza kimbia? Vardy peke yake. Judia zananga mbio in the first place. Hata tukimnunua Benfica tulikuwa tunajua he can't run that much. He's a very good defender in the box defender. Ana block hizo shots, but kwa kwa kukimbia there's no need of lying to ourselves. Hata kama wako side same, anaweza switch applies to both Dalot and Doku. Fanya aji United fans wenye mko hapa as we finish up. This is the last section before tupeane predictions. Type, nipatie your predicted 11
Si ile yenye wewe unataka, ile yenye unadhani Amorim anaweza. This is the last part, second last, before we give the score line and we leave. Mna prefer gani? Mna prefer players wa gani? Tunajua Onana obviously atacheza, so shino ukiweka Onana. Tuanzie hapo back 3 au wachezaji wa midfield na front 3. Si wenye wewe unataka, wenye unadhani Amorim ataweka. As we finish up, nilikuwa nimesema ni only 30 minutes, sasa tuko 1 hour 3 minutes. Make sure you hit the like pia while you're at it. Kesho kuna games mingi sana. As United fans when you are available wana make your lineup. Kesho ni Saturday. Kuna Arsenal versus Everton. Hata sijui na watch game gani kesho. Kindly United fans, kindly tupatieni lineup hapo kwa comment. This is the last part of the show, I promise you. Your lineup, the one that unafikiria Amorim will go for, not yenye wewe unataka, yenye Amorim atachagua. This is the last part as I continue venting about Man City. Nilisema jana Zubimendi alisema that he feels insecure about joining Man City because he doesn't know that what will happen to him in case Rodri comes back. Nikasema that kama anasikia kuna uoga sana ama ana feel that he's not good enough asikuje, akae huko Sociedad. The fact that tunadhani anaweza cheza position ya Rodri inamaanisha we already believe that he has what it takes. But kama anasikia ana confidence, hiyo ni red flag ya kwanza yenye tushaona from Mr. Zubimendi. Sijui kama hiyo ni official. Wacha to go with hizi ni rumors, but kama alisema hivyo, I'm very worried about him. Nimeanza kuwa worried about him. I think he's a good player, but kama anaweza sema ati anaogopa Rodri akikuja ati atakuwa displaced, hiyo ni red flag. That is the first red flag yenye nimeona from Zubimendi. My new fans, I'm waiting on you before tuanze kuongelelea predictions. Sema Morgan anasema aje? Sema Amorim simuelewi bado, but probably Maguire comes back in the defense. Maguire alicheza ile game ya Arsenal, so maybe hapo you are on to something. Hata siko nimeconsider hiyo. But probably ataweka the usual Dalot, Martinez, Matthias, De Ligt, Mazraoui, Dalot, Ugarte, Maino, Fernandez, Garnacho na Rasmus. Okay. But pia hiyo unaona pia hiyo statement yenye umemake about about Maguire pia ni possible. Juadi ile siku yenye ile siku mlikuwa mnacheza against Arsenal, hakuna mtu alikuwa na expect Maguire aanze hiyo game. Hakuna mtu alikuwa na expect, but alianza na I think he did well. Sikumbuki vizuri kama alikuwa cooked. So maybe hapo Morgan you're on to something. Wacha niende kwa predictions. Jumeona umeshare views zako hapo. But my heart wants to say Man City will win.
Over the years I'm used to beating Manu. Maybe one or few times hapa Manu anatu surprise hapa. Kuna ile time walitufunga bao ya offside. I will never forget that. Ile time yenye Rashford alikuwa offside but he decided, EPL wakadecide kushield na kufunika hiyo mistake. Kuna hizo moments zenye Manu they beat us, but sasa hii I think it might swing either way. Hata I'm grateful that Manu hawana physical players sana. Ndio kama Fernandes is not that physical. I would be happy kama Casemiro hataanza hiyo siku, kwa sababu inamaanisha that the pivot mwenye mko nao as good as they are wako physical sana. Nikiona mjeka a physical team hiyo siku, nitajua we might be able to batter you guys. But pia hata nikificha midfield ya Man City, bado defenders hatuko good enough for Man City. Nataka kichwa yangu heart yangu inataka kusema we will win, we will destroy you guys, but I think itakuwa very close game. Itakuwa one of the few games yenye ilikuwa very close between Man U na Man City. I think bado itakuwa na mabao mengi kwa sababu bado I still think defensively you're not the best. Hata kama mko nao players watatu wenye nilikuwa nadhani they might be good, Martinez, De Ligt na Mazraoui, I still think mta concede na pia sisi tuta concede. That is the first prediction. Kutakuwa na goal. Sioni mtu akiweka clean sheet on that day. Bado nyinyi mko na goalkeeper mwenye ni Joker, Onana. Sisi pia tuko na goalkeeper mwenye ni Ederson, mwenye we don't know what he's doing. Hata Ortega zile a couple of times zenye nimemtetea bado aliconcede. Ile siku against Liverpool aliconcede, against Palace aliconcede, juzi Ederson aliconcede against Juventus. So everything inaoneshana that kila mtu ataconcede game. Sisi na nyinyi, Maguire is a better center back option to Matthias De Ligt. I hope Mazraoui plays wing back, either side ya Dalot, either side ya juu. Dalot is okay. Also leave Rashford at home. Rashford haezi leave home. Si Manchester United na Manchester City ziko karibu. That is his derby. Usishangae hata ukiona akifunga hiyo siku. But yeah, Haaland akiamka ona vizuri hiyo siku anaweza funga. Foden, I think pia Foden is very good in these derbies between Man U na Man City. So maybe pia kama atacheza hiyo game, he might be able to swing things around. But I don't think Pep atachezesha De Bruyne na Foden on the same game. Ukiona ameweka Foden na De Bruyne in the same game, unajua wanakuanga one replaces the other in terms of due to prevent injuries. Mkiona ameweka Foden na nani eti Pep, Foden na KDB, na maanisha we are going for the game. This might be the first Manchester derby enye inatupata wote tukiwa venye tunataka. Nyi mko 13th. Let us not confuse each other's situation. As poor as we are very far table-wise. Table-wise, the table speaks. You understand me? Table inaoneshana as bad as we are not on the same level. Si tulipiga Nottingham alafu Nottingham ikawapiga. Morgan anasema but I think City have better chances, wako home also. A better quality. Yeah. Morgan, I just hope Savio afunge his first goal against Man U. I hope afunge his first EPL goal ilikuwa against Man United. You will never forget it. Nitaishi kukukumbusha. Hata ikikuwa his only goal of the season, I will keep on reminding you. But my prediction itakuwa either 3-2 ama 2-1. Ama haiwezi kuwa 4-3. But I think kutakuwa na mabao. Hata hiyo 2-1 sijui mbona nasema 2-1. But hopefully Man City, they will not disappoint me. By the way, in the wake of Pilsen United, I have one thing to say. Haaland come outside. Wacha tuone Haaland akona bao ngapi. Nataka tumalize hii stream saa hii. Unajua labda ni kama niko confused. Wacha tuone Haaland in the EPL. Mr. Haaland akona bao ngapi?
Haaland akona 13. Haya, acha tuone Hoyland wa kwanza ni Rashford for Man U akona 4 goals. Garnacho akona 3. Zirkzee akona 3. Fernandes akona 3. Hey, nimefika number 50 bado sioni Hoyland. Hoyland akona 2 goals. Na ako number 56. That is the guy you're talking about, Morgan. That is the guy you're talking about. Ana start pad against Pilsen. That is bad. The situation yake iko mbaya hivyo. Kazi ana start pad against Pilsen. That is how bad the situation is for your guy. Hatuko same situation, true. But how many wins do you have in the last 10? 1. We have 6. We are not the same. Kama mko na 6 wins, kwa table mko chini aje? Mbona mko chini kwa table? If you have 6 wins, why are you doing that poorly in the EPL? Acha tuone sasa mko namba ngapi? Mko namba 13 sasa with 19 points. Sisi tuko 27. Tuko na 27 points. Sisi we only have 1 win in 10. Na tuko that much ahead. Hizo situation zetu haziko the same. We are not winning, but amtufikie aje. Acha nimalizie hapo. Ita turn into a banter show. Unajua Manchester Derby, uzuri ya Manchester Derby. Form, watu wanasemanga this thing, form goes outside the window. But hopefully you guys may enjoy your content. Nitakuwa naleta kama hizi za preview as much as possible, despite the fact that ni Friday nights. Maybe most of you mnakuanga engaged. Wenye mko hapa show ikianza, I would urge you mwende mgo from the beginning. Juu nilikuwa na dive into the different teams, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Spurs. And mnaweza comment scoreline yenyu ama prediction yenyu. But yeah, it is what it is. Kesho sijui nitawatch game gani. Most likely itakuwa hizo either between Arsenal versus Everton ama Nottingham versus Aston Villa, depending on how the day unfolds, depending on how my Saturday goes. Hopefully you enjoy, as always, vibes and a positive killer time. As much as my team is not winning, your team is not winning, ama your team is winning, mine is not, ama we are both winning. Positive vibes killer saa about football. And yeah, hopefully you enjoy. I encourage you, kama uko hapa show ikianza, enda watch hizo games zingine, hizo preview, hizo mambo zingine zenye nasema previously in the beginning of the video. And hit the like. Tunaendelea kugrow. I think sasa tuko 63 subs. 63 subs, yeah. Tumbakisha 7. Tufikishe target yetu ya this year. We are 7 subs away from achieving 70, which is the target yenye tulikuwa nayo. Na ndio maana shina nikiposti comment iko hapa juu. Comment yenye iko hapa juu yenye nasema that road to 70 subs, vamos. Ukifika hapo, I'll be very happy because inaoneshana that we are moving on an upward trajectory. That is the most important thing. Anyway, as I finish up, hopefully kesho tutakuwa na good games. Teams zote zenye zinacheza, I wish you, sitaki kusema the best kwa sababu I don't mean it, so I'm not going to wish you anything. Na Saturday to watch hizo games za Saturday. Sunday obviously kuna Manchester Derby. Nashinda nikisema nataka kuwatch game ya Chelsea, but time yote yenye Chelsea inacheza, Man City inacheza, ama kuko na game kubwa that time, ama iko previous, kumekuwa na a lot of inconveniences when it comes to Chelsea games. But si niliona ya Tottenham, Chelsea fans, kuna Chelsea fans wengi wamekuwa wakiniambia watch games zetu, ndio maana unadhani bado we are not good. I watch. Hata zile zenye si watching hapo officially, wanakuwa nikiziwatch on the background. So Chelsea fans, msi feel insecure. I know you are very insecure fan base. Msi feel insecure. I am watching your team. Si hadi niliwatch mkipiga Tottenham na hiyo siku nilikuwa na wasupport. So I'm not a hater venye mnadhani mimi ni hater. But yeah,
Acha nimalizie hapo, and I'll see you guys kesho. Sijui kama tutakuwa hapo masaa ya game ya Arsenal versus Everton, ama hiyo game ya most likely itakuwa hiyo Arsenal versus Everton most likely, but hopefully you guys are doing well. Hit the like and I'll see you guys kesho hiyo masaa. Peace.